Four, three, two, one. Lights, camera, action. Hello, everyone. Welcome to another session of home improvement on Jose Santana's channel. Today is Thursday, April 21st, approximately 6:30, and I'm Jose Santana, your host and social educator. Hola, bienvenidos todos a otra sesión de mejoramiento de hogar. Está viendo el canal de José Santana en YouTube. Yo soy José Santana, su anfitrión y colaborador social, educador social. En este video estoy mostrando un refrigerador que tenía en el garaje de nuestra casa. Y como pueden ver, si acerco la cámara, el mueble está muy acabado. I'm showing you here a refrigerator that I had inside the garage of our family's house. And you can see here, as I focus the camera, the furniture is pretty beat up, old. And the main problem with this was that the insulator, the door insulator, um, water here got worn out. It broke, and a lot of mold started to build inside, as you can see. El problema, el mayor problema con este refrigerador es de que no solo que está viejo el mueble, sino que el empaque de plástico que va aquí al borde de la puerta se rompió porque ya está muy viejo y se empezó a hacer mucho, ¿cómo se dice? Esa cosa que crece con la suciedad y el aire, lama. Se empezó a hacer mucha lama, como pueden ver allá adentro. Y empezaba a cambiarle el empaque y cargarlo o en la tienda comprarlo. Pero me encontré otro refrigerador en la calle. Dije, le voy a cambiar el empaque. Lo traje y resulta que está más bueno lo otro, el mueble, pero la refrigeración no prende. No sé si sea problema del termostato de adentro, que está acá adentro, o sea problema del motor de atrás. Pero sí sirve, sí funciona la refrigeración. Entonces lo que quiero hacer es sacarle todo el motor, la pompa del aire y la bobina de refrigeración. Ya destornillé todo del marco del mueble. Le estoy quitando la tapa aquí para sacar también la tubería que tiene ahí de refrigeración y a ver si se la puedo poner al otro o ponerle nomás las partes que ocupen. So what I'm doing here, what I decided to do was, I was going to change this. I was going to change the plastic sealing on the door, but I found another refrigerator on the street, which turned out to be in a better condition as far as the furniture.
concerned, but the it doesn't cool. So I don't know if it's a problem with the thermostat that you see in there, or a problem with the motor, or the refrigeration coil. I don't know, but this one this one works. This one cools fine. But since it's an old furniture, what I want to do is see if I can use some of the parts and put them on uh, the other refrigerator with the better furniture. So I loosened up all of the parts inside the air pump, the refrigeration coil, the fan, and also I'm tearing out this aluminum sheet here on the back. See if I can dig out the rest of the refrigeration coil that's in here, and save it and see what I can use in the other refrigerator. So that's what I'm working on here on this project, and I've been working on it for like 2 or 3 hours, just loosening up the parts that I need to take out, and getting the sheet metal out of here, because you have to unbend the frame here all around, top and bottom, so that you can pull it out. So he estado trabajando como 2 o 3 horas aflojando las partes que voy a quitarle adentro, y eh, levantando el marco de metal que está aquí alrededor del mueble, porque hay que desdoblarlo todo para que salga uh, la, el panel de aluminio que tiene aquí, y a ver si le puedo sacar lo que queda allá adentro de pipas de la refrigeración. So yeah, that's the project I'm working on right now, and I'm going to keep working on it, um, and maybe make another video when I'm done, or make more progress, and keep you up to date. So voy a seguir trabajando en este proyecto, y a ver cuánto me tardo, si tal vez haga otro video, 1 o 2 más, y les pueda mostrar cómo voy progresando. Ok, so gracias por ver todos. Adiós. Nos vemos en la próxima. See you next video. Bye. And remember to like, comment, share Jose Santana's channel, YouTube. Recuerden de que pueden comentar, dejar comentarios, compartir en los videos, y gustar en mi canal de José Santana's Channel en YouTube. Gracias. Bye bye.